Chama mo said no me ensa kase bo ensem no do so pa na de di mu akoti no bi enie. Omai Ghana Mampani John Dramani Mahama Kasa sese the Ghana City no any onyam no nsasa kanebia. Business sentiments, consumer surveys, and investment outlook reports all indicate a steady recovery of our economy. Na Interior Ministry no so ababonti ababe kasa se Omagana fungina na wachi ensia pe wa wotu bia shademu a tu no woni hu to mikata no fabra. We cannot continue to bury our loved ones while the tool of violence remain unchecked. The statistics is not looking good at all. Na Enra name was task force ya mampani se omuru rantokro mu ne monten so na wompam galamsey for no womko oboase amanse central mensi no emu ekokodi djuma ohwa munsem nyina so ensemtro for the besom yen sanso so na achima nwa biaja south mc say wonno ebinim si oye galamsey no semme me de galamsey ye den menye galamsey engu mampani John Dramani Mahama ni mu aseda Kimi science so won so ni kumo for said ya me ma dan kwa me for woni sa nkonten for no ene mrantie on mi hia ntimi kwa me sa to sa pre kumo assemblyman ene mrantie kumo nyina so mo mra municipal piao ensem pi ka ho ene abusuan abo no so mo se no miensa kase bo madam ma o enyimekwa akase na eso yase Vegdank Healthcare a liver ni kidney specialist hospital almost say yade ben ene di unya a fatty liver, kidney stones, gallbladder stones, gallbladder inflammation, a prostate enlargement, hypertension, UTI, hepatitis B and C, diabetes, yade bia fabra na eye enupo modia free India dia bano omonfa binkan na ahonto Vegdank e wo Kumase ahonjoda ban Sokoban J. School Junction no SO 0502230999. Abusia ye bawura Oscar Mark Boutique baby atonta de krum ha de dawson papa pati otwi hunwi na nso baby papa no wa ne boss da form ne hu hia ehọ ne Oscar Mark Boutique kokoje niama efi UK US Italy Germany Spain Turkey ene ye dia ba Ghana ye omofra ho niama akosi mpani so ngokra mrewa maba wa mrantie masiriwa obi a ho niama ewo ho ye office ntade ye sanso wedding ne engagement de ye sanso lace papa bi ye sanso bedsheet ahodo ye sanso perfumes your curtains ahodo your handbag ni purse your makeup on niama your mo friend and mo five diapers niama dawson ye wo prempe the second street no so baby ahodo Sokoban trotro station ni gina no woni muntintin so ya chiro kakra Oscar Mark Boutique esa wo miami nu kan ho yemfre 0208120280 Jingle hairs were more at your best mommy, papa, by just so your best man 2x and no tobacco. O mesh and no conro, no bit me a shop one and what or your passion twist, natural twist, long kinky, and your best material who do in a bureau. Jingle hairs, dear, a ye papa and a bonus or form or hello FM Brusen Yase 0247844381. Abusia say o your boss say na unyusu or henry spices da. And you know what kachiro ye cod da or henry spices tasty wumwan kasankasa and maybe an ye de say memman ya near beto edia coffee sanse or man ya swan no man pa ya tod ya ba only choice or ye ni and my sano your chicken flavor jollof fries fried rice tea goat beef noodles and na shims or henry spices tasty wum ye sanso or henry non-dairy powder unya ice cream kekoko tea gari soakings fabi won unya tea anase bia unya melo bia anu so fabi egum ye benya bia tu asa for commercial bank area hwada udu wa no afra homai 0244525908 Nature Smile Dental Clinic for say was son of Fabra na yemti abuasi ntwitwi so na nyema wadidi dia keke kan si asiama osi ase green black ni nano yenyini na emfamfiri ho osene biso abubu ana se bia tutu afima e beto ye bo ase ne ahyehe braces nso ye beye dia ma okama
yɛmpa ɔsɛ no so ma no nyɛ sɛ fitafita ne yɛnyi nkabɔne mfi w'anum biribi a ɛfɛ ɛse no na siesie ho deɛ Nature Smile Dental Clinic for yɛ adeɛ na wɔn wɔ oral shop ɔmotɔn oral product ahodoɔ no nso bi wɔn wɔ Kumase, Kase, Liberty Filling Station wɔn ne Farm Milk Depot di nhwɛni mu ebi nso wɔ Konongo 0539839335. Abusia nkasa ne live for Facebook HELLO101.5FM Franco the acoustic tiachire YouTube nso yɛ Despite Media for message no ɛfa Facebook ɛba yɛbɛgye brɛ akenkan ɛde amaw kasebo no mu adwuma yɛ medin no ɔfas mene abena ejapoma afei yɛmfiri ensɛm na sɛ Ghana mampani John Dramani Mahama ɛna ɛbɔ mpanyimfo a de Ghana city ahyɛ wɔn nsa sɛ wɔnyɛ ho adwuma aba so sɛ wayama Ghana yɛn city no wɔnya ahoɔden anya anuonyam Ghana ɛne amonɔne nyinaa na mampani ɛkasa ɛwɔ city at 60 commemoration ase ɛwɔ Nkran Bank of Ghana for na yes ahyehyɛ yi team no ɛyɛ sovereignty stability and economic resilience na mampani ɛkasa na okyerem sɛ Bank of Ghana for bɔ ma baso pa ma yɛ ade nyankopɔn hyia mo ɛna afei nso ahwɛ ɔman yi sika sɛm ntoteɛ so Ministry of Finance wɔn nso ayɛ adeɛ ɛyɛ wɔn ahwɛ mienu ɛna ayɛ adwumaden ama sidi no ahoɔden atumi aba mu ama anuonyam no yɛn nsa atumi aka mampani ɛkasa ɛna ɔse mepɛsɛ meka kyerɛ Bank of Ghana ne ne team adwumayɛfo no nyinaa sɛ wɔn ayɛ adeɛ ɛna afei nso Ministry of Finance Ghana for ɛda mo ase bɔ mo aba so sanse yɛde Ghana city hyɛ mo nsa sɛ mo nyɛ ho ntotoɛ no ma nwu animu asesese Ghana city no enya akukuduro ewom a yɛde di dwuma dendendenden asan so enya obuo ɛwɔ Ghana ɛna afei nso nkrɔfo ama so mampani ɛkasa na wokyerem sɛ akɔba ne sɛ yi a na kyerɛ sɛ Central Bank ɛna afei nso financial institutions ahodoɔ ne Bank of Ghana ɛne Finance Ministry ɛna wɔbɔ aba so wɔn ayɛ adeɛ papaapa cedi hyɛ aseɛ sɛ som Ghana mfinhyia maako aduosia 60 years nie yɛgye firi pounds so nsɛm from 1965 afei apem ankron ne aduosia enum ɛna yɛkurakura mu a cedi ɛnyɛ mfinhyia aduosia na bɛn nso ba yɛ mpanyimfo a de hyɛ wɔn nsa wɔn atoto ama akɔyie ahoɔden abɛm ɛne onyam abɛm nti yɛmmɔ aba so. Business sentiments, consumer surveys, and investment outlook reports all indicate a steady recovery of our economy. Our development partners, the financial markets, and the global rating agencies have acknowledged these reforms. And so these efforts have culminated in a significant sign of credibility. Ghana's sovereign rating by S&P was upgraded recently from CCC plus /C to B- B with a stable outlook on 7th November 2025. And that is why I give credit to our finance ministry and our central bank, the Bank of Ghana. Ladies and gentlemen, this is an affirmation that our fundamentals are strengthening and that we're on a clear path of recovery. These gains must be protected, consolidated, and expanded through policy discipline and institutional coherence. Okay, enti Ghana mampani san so to aso ɛna wɔka kyerɛ Bank of Ghana sɛ Bank of Ghana for mo mani na hɔ paa na mo nyɛ nkyerɛkyerɛ ɛwɔ man yi mu yanom bi a ɛhyɛhyɛ schools ahodoɔ mu ɛhyɛhyɛ wɔn office na ɔba abɛtɔ adeɛ bi kura behind dan wɔsɛ menyi cedis megye dollars sanko fo nyinaa esi etu wɔn so sa ne ɛhyɛkyerɛ Ghana for sɛ yɛyɛwa ne Ghana cedis enti nya woyɛ bia sɛ wabie school sɛ ɔtɔn deɛn obi eba betobia or the cedi never talk yenti America ye the dollars. Urged the Bank of Ghana to strengthen nationwide public education in 3 critical areas. The first is promoting the use of the cedi in all domestic transactions. Using the national currency strengthens economic stability and reduces unnecessary exposure to exchange rate volatility. The second is improving currency handling practices. Poor handling practices increase printing costs, shorten the life of the currency notes in circulation, and undermine currency integrity. We must promote respect, proper storage, and responsible use of the Ghanaian cedi. And the third is
enhancing financial literacy. An informed citizenry is better able to prevent fraud, demand accountability, and bolster the financial ecosystem. So public education must extend to schools, to the markets, to transport unions, to digital platforms, and especially to rural communities. Nti mampani sa so kan mo a mokura sika na wa mo amansa ade yenye a wokoto atwene baabi no so mo nyina sa suban ne suban bone metifo sika no munso mu yi na yatimi aboa se de be ya yenkotwa sika no e de ba na asani asa kotwa e ba nsa na eyoman na eboka no nipa tini nkan wono ene Ghana mampani John Dramani Mahama. Dr. Johnson Esiama ena ye governor yoda Bank of Ghana ano wase Ghana yesika no metresi di no se ye boho bai na enmunyam ya hoden abamu no enye nipa ba ho asade anasa adumakuo bi asade ne mum eye menu mienu omanmu ni hina wo bi asade se yebeboa na yesika no ahoden atimi abamu ensami wodi tudwa e wo currency anniversary conference e course won kran ene November bosum de toso du nwotwe ya ne hina eka Ghana yesika no ye mfinhia duosi a wanya ena Dr. Johnson Esiama echemu se Ghana ni bia e wo dwumade hwunkwa wo se wodiem na yesika no ahoden ni anmonyam etimi abamu na yesika sam so timi egira ne naso wase se yebo yesika no ho bai no enye emra na sanhye bi kekedi ato ne mum eye niema da bia ye se efri mofra afe no mahase kasa so de kosi adwadifo so de kosi wo bibia adwumayefo so kwan abefa so de sika no ato ade se ne obesi akwakwa no so ban abeda na de dwuma ade bedie no eno na betimi aboa ma yesika no ahoden etimi abamu na gidie abamu eno nti ye hina ye ka bomu ne ye ade se yesika no ye bebo ho ban na yade aye adwuma kwampa so a eno na bebo ma sika no etimi agina ne naso eno so nti na washe Ghana fo hina se ye hina ye masika no ho ehia ye de beye bia no ye nya gidie wo yesika no mu na ye mfa ni nsa won so mfato ade se ne beye a enmonyam ebetimi abasika no emu. The robust agenda reminds us that currency management today sees action of many disciplines, each contributing to the stability and trust that a nation's money must uphold. So let me express my appreciation to currency research, to our domestic and international partners, and to every participant who has traveled from far and near to join us. Your presence enriches the conversation and broadens the possibilities for collaboration. The city belongs to all of us, colleagues. It carries our confidence, our efforts, and our belief in the future of this country. I encourage you all to engage fully, share generously in the discussions, and help shape the vision of what the next 60 years of the city should and must look like. My hope is that every Ghanaian, from the child that is learning to count, the trader that is serving her community, the entrepreneur who is building something new, can all continue to hold the city and with unwavering confidence and with pride. Dr. Johnson Esiama, Governor yoda Bank of Ghana no ne ena yete no. For Ministry of Interior ana omode krata aba bontin aka kire Ghana fo nyina se womo magana fo nyina na woche emakumaku ensia 6 weeks pe ana omode ema yen obi a ukra etuo ana tu ababa hye ho na oni krata na se oni tumi krata se odi kra no we de yankase ye makwan a surrender fa wa de bra boko na yenye evansa obi a ni oni asem yenche onya ohwe no so simpatu tu ekura mi eni kwan se mi kura san se mi ni hu license enman se agitu no na eja ma akoba business se waso emre wanye ne sa na se echiw se tuo hye ho woni license bia se odi kura tuo no ene waso ebe ehye papa na wase ombefa Ghana ha ba bia na no onu ma be frase bunya bosumi da edikan from 3rd December 2025 sa akosi January 15th
Yebewura obi afie, yebewura obi atokro bia mu, edan bia mu, si ehu setuo bi hye ho baabi na oni license no amfa ama na ye chill dia. Ana wala no ada adwumadie bi adi yefe no Gun Amnesty Initiative. Minister for Interior Honorable Muntaka Mohammed Mubarak ekasai na wochirim say enipa bone adoson bo to hye obi ho na odi di bone na ensoso na ye nhuno obo na odi akoku nipa ye nhuno na etuo nso ekrekra manfo no nyetuo kuma wo yanom etua tela nankum as etuo no yi na onati tisi ne manfo so a gegra wadi ewu akunipa bebre enti yampene emetuo nhisho manfo ho enti se oni atuo bi hye ho a omode aso de beba ne age ne mo akoba bi ankoba nsa ehwehwem ne achiu se tuo hye ho de a ene obedem. We cannot continue to bury our loved ones while the tool of violence remain unchecked. The statistics is not looking good at all. In 2024 alone, there were 1,219 reported robbery cases, and 552 murder cases. As of July this year, the statistics from the CID and the Ghana Police shows that half of the year alone, we've already had over 600, and the exact number is 628 cases of armed robbery and 340 cases of murder. All of it people use violent means to achieve this and the use of illicit arms. That is why, after a broad consultation with the Ghana Police Service, the National Commission on Small Arms and Light Weapons, and our security agencies, traditional leaders, religious organizations, and civil society, the government of His Excellency John Dramani Mahama has resolved to declare a gun amnesty, a bold and compassionate initiative to reduce illicit firearms in our country. And what you know, Honorable Muntaka Mohammed Mubarak, answer to us now, which you say de eson ebeto so se wo a yiase wo party ase wo wedding ase be nipadom ahia asumdie na ho a yemfetu nhia ho nko na wo bi wedding wa ko fetu ahye ho e de adwumbone nko na aba atim sa de ni nyina ye de son ebeto so na ya bra se wo nipadom se ye yie se ye party se ye himfa ba bia agi ani ba bia reho wo memfetu nhia ho na de hye ho na ye chiwa anu so aso be hye. Temporary ban on the use of firearms in traditional celebration. And this is something that is so important to us. We've engaged all our regional ministers and we've tasked our regional ministers to get all our regional House of Chiefs and our opinion leaders and chiefs to know, whilst this amnesty lasts, it doesn't really matter whether what you have is licensed or not. We just want to silence the gun in this 6 weeks. So during funeral, during festivals, all the celebration, we just don't want to see any gun there. And we are putting in very vigorous measures. And we don't want to have any confrontation with any traditional authority. Please bear with us and let us be able to streamline these illicit arms that are in our hands. Nipetini Nken wono any Minister of Interior, Honorable Muntaka Mohammed Mubarak. Yanko Ghana mrashe bedwefie na enano eye budget and finance minister de betu dwano eho anobaba ye ne na womo ehyasie enunti ye kwana de asi wo ni hina no Emmanuel Akoli de munchemu abrayen onabo Akoli you masomu ewo eha eye eneno chairman of finance committee na chese vanity kasema committee a ehweso no chairman odano honorable Isaac Adongo ono anso enoye Bogatanga Central eye mrachibidini ono ena oshe debate no ase oche se NDC aban President John Dramani Mahama da no emra aban betina akonwa so eye January no na Ghana ye sikasem no na enye kwakora sene anema bo ekosuro ukojibusia wo bank interest rate ewosuro wo pe amanoni sikadi akudidwa ehon aye denden na ene President John Dramani Mahama aban aba niema ekoyi ose dollar no de tuto eye cedi no ho a ade a ebo no akofom ama cedi no
or say a idea every year for interest rates and so form, and I think so inflation so about single digit. And no, and Honorable Isaac Adongo say a idea about a say akuja so no, or faster say yebebo and sem amano. Moma Yinti Honorable Isaac Adongo. Intervention, please revise your note. We were simply intermediating with resources that were generated by the economy. Mr. Speaker, when we inherited this economy, cocoa for 6 months gave us only $500 million. Under the leadership of His Excellency John Dramani Mahama, cocoa delivered 1.8 billion in just the same period of 6 months. And I asked the question, so what do you want us to do with the 1.3 billion extra that we made? So if we give that money back to the economy, you say we have injected money. But what were you expecting? We should go and put those monies in our houses? Obviously, we don't need them in our houses. We need them to enable people get forex to import. And it is the reason we have been able to manage the forex such that today you can actually get a dollar for less than 11 cedis. Mr. Speaker, having turned the corner and addressed these vulnerabilities, we are now moving to the next phase of the economy under the 2026 budget. Mr. Speaker, the next phase of the 2026 budget, we are intending that we will continue to hold the macroeconomic variables that we have worked so hard to improve. So, Mr. Speaker, in 2026, the inflation that you are seeing will begin to behave again. Mr. Speaker, interest rates are going to behave. Mr. Speaker, the exchange rate will behave because the people who are managing them are themselves behaving. Na no esi no ema Honorable Abena Ose Asaroye Tiwa is na sebedweni ono nso ewo minority afa ena osori a ono nso e candidate osi oni Honorable Isaac Adongo enya adwen say Ghana economy President Mahama ban ebesu mu free NPP aban ensem no na atete afansen osi entesa na papem papa President Akufo-Addo aban editu ho no eno ena ene no President Mahama aban eje ho endunyam osan so editu just 24-hour economy enditi aban ebo hu de ru sika wo mu di remo no enya ade eso eni 90 million Ghana cedis o say enso eni kwakrakra enya ade a eboa afin so no so express President Mahama aban ede galamsey emergency program ebeba se ne be ya odi sika bibibe remu na omode akon itia galamsey moma etie abna o say asare. Mr. Speaker, the reason why we are not seeing that growth is because of infrastructure. Mr. Speaker, every infrastructure is infrastructure. So that you cannot tell us that the Accra-Kumasi road will be done in 2027 and that you have funds to do other equally important roads that you haven't even begun. But here we are, the Accra-Kumasi road. People take 8 good hours from Accra to Kumasi. Lots of working time, business time, economic time, Mr. Speaker. And so we have Accra Kumasi. It is to a certain rate. And we are asking, every infrastructure is infrastructure. Why don't you complete that one? And yet you are asking us, you will do so in 2027, Mr. Speaker. If this budget is a budget of growth, then they should look at it because it is also very, very important. Mr. Speaker, one other thing that the teaming youth keep asking, not where is the 24-hour economy? You promised us. You promised Ghanaians 1 job, 3 people, 3 shifts. You promised Ghanaians 1 job, 3 people, 3 shifts. Where is it? Emmanuel Akoli enede amaniboyi ebaye. Abusia yesanso akwa homaso biom yenia Iman Steven Seche honorable Steven Seche ewa homa so honorable HM a name was task force free omo akọ operation kese pa sanse womo tesa Santi Gold corporation for womo site bi galamsey for akọ dia tower ni anse kaji na womo etu from agudie kwabone so name was for akọ operation kese pa honorable Steven Seche but otimi nka asemi emunchi mu ne se wadauma yo mini abema medasi na sanya woka no saa pepepe na etie na nchemu ni dem uzo ni chemu oboase ewa santimantemu a obi anim se oboase uyi oboase anka wo fi ho a
sika kɔkɔɔ paa na etu no ɔbo aseɛ na mpanyin sɛ baako baako yɛ aduru egunti ɛnko da sante ɔmo ayi ɔmo concession ni bi ade ama adwumakuo bi ɛfam sɛ mining construction services MCS a wɔn nso ebetu sika kɔkɔɔ wɔ ɔbo ase a nhwɛ mu kyerɛ sɛ anyɛ biara no akɔmbetu sika kɔkɔɔ mfie pɔrepɔre edunum ɛne n'akyire na no na concession a ɔmayɛ ho nkrataa ayɛ biribiara wie a de aka ne sɛ wɔmbetu sika kɔkɔɔ no amanfoɔ bi ɔmo ɔbo ase a ɔmo yɛ illegal mining yi bi ɔmo akɔgye concession n'abɔ so ɛmɛ nam so koraa ma illegal miners no akɔpam adwumakuo no adwumayɛfoɔ nyinaa adi wɔn afiri hɔ na no na mpanyinfoɔ tena hɔ sɛ adabi sɛbi ɔmo tumi ahwɛ han saa mɛnfofo na ɔmo kɔ ayɛ enti ano a adwuma yi ɛneɛ ɛyɛ adwumakuo a yɛwura His Excellency John Dramani Mahama apae a ɔmo na ɛrehwɛ sɛ galamsey ɛkɔn no aseɛ bɛtu koraa no ɛneɛ sogyafoɔ mmarima ma paa wɔn bɛwu aboa se kurom wɔde wɔn ani kyerɛ concession ne so ɛneɛ nsuo bu a wɔte aboɔ ne nkase ɔpamo ebi tumi dwane deɛ na mmom kakra a wɔn tumi kyi wɔn mo ne deɛ wɔn mu sɛ yes sɛ wiase adeɛ da hɔ a yɛmfa ntokura mu ne ebi wura da mu ano a kɔpem sɛ yɛwɔ hɔ ne deɛ illegal miners ne nyinaa atumi adwane de afiri ɛyɛ concession ne so a kyerɛ sɛ ano adeɛ esebɔ na ɛba ɔbo ase kuro no mu paa ebisɛ na obi bi ɔwɔ ɔbo ase a timamni bi a wɔdwene daagye biara mpa yɛ ne sɛ so obi di sika bɛbi adwuma etite ɛma nipa nya bi ayɛ na illegal miners akɔgye abɔ so deɛ na ɛɛden me nua no mmiri ɛno anso hɔ a ɛnea ɔmo nkuku na ɔmo keka nyinaa ɔmo ahyi ne nyinaa a nti a yɛsɛ nya ebiem sɛ panyin bi a manyɔsɛm ti ɔno na odi anim akɔyɛ sɛ o yaban no ano a asogyafoɔ ekyi no ɛma kyerɛ sɛ wɔn na yɛate mi ɛnea ɔmo aka nso na ɛbɛyɛ dɛn etu bɛdu bu ase ɛwɔ asante mantam mu di a saa concession ɛwɔ aketekyie so ɛhɔ yɛ amanseɛ sɛntua yi ɛni ti aba ama de si ɛto akyerɛ sɛ si adeɛ aduane bɛhyɛ aseɛ ama yɛnya mining company baako ɛde aka ngu asante ho sɛnɛ ɛbɛyɛ bɛboa ama mmabunu atumi anya adwuma yɛ ɔmpata mu ya wei ɛne nneɛma ɛkɔɔ so ano a ɛwɔ ɔbo ase asante mantam mu. Na honorable ɔbo ase airport wɔ hɔ. Ebakyɛ airport kwan no so ɛhɔ asɛm na mekan. Anti ɛhɔ na yɛse ɔmo de ɛhɔ adane galamsey site no. Saa kwan no so na bɛsɛ na wɔtwe mmienu ntam ni His Excellency John Dramani Mahama ɔba yɛwura asamoaboagye yie na ɔno ama mpanyin bɛdu airport kwan ho a wɔsi firi ne kaa mu eyi ne phone etwitwa mfonini a ɔde sɛnde ɔbo ase amiti busa ne sɛ ayiw dɛɛ no saa hɔ no asɛm na mekan ɛhɔ na ɔmampanyin ankasa bɛto so eni na ɔtwe mmienu koraa ɔmampanyin ba yɛ ɔkɔɔ ya na illegal miners nsa nso ba abie mu ɛna ano adeɛ mɛma ma abɛyɛ mɛma asɛm wɔ hɔ a ɔsi ade asomdwe aba no. Nti MC na wɔ hɔ. Sɛdeɛ ɔmampanyin busa no ɔno wɔ hɔ. Are you there? Aye. Na nkɔfɔ no ɔmo nsa emu odusene MC ne security a ɛwɔ ɔbo ase ana. Megye sɛ sɛnea aman yɛ sɛ mo akɔyɛ no ɛwɔ kan na akɔyɛ kɛgya bi. Mmom ano adeɛ sɛ ɔmo sɛ mo ɔdi o sɛ yɛ di o ano adeɛ ɔmo miti ɔmo mita. Sɛ mpapa na kaa sɛ deɛ ɔbɛboa mo awu na ma ayɛ a wosi wo agyina kyɛ. Nti ano adeɛ ɔbɛboa ɔmo awu ɔmo baae. Na me nua de ano ɛyɛ me dɛ paa ne sɛ na obi pa sɛ ɔbraibo sogyafoɔ no. Dan sogyafoɔ no anye na ɔmo anye no sɛdeɛ ɔmo ti bu aberanteɛ no sɛ attempt koraa a wɔ attempt sɛ wɔbɛbraibo ɔmo kɛkɛ no nti ano de mu sɛ mpa Ghana ninaso wɔ hɔ akyea nso emu ɛyɛ den Ghana ebɛyɛ yie for first time ama hu sɛ soldiers ɔmo reject bribe ɛyɛ ano a ɔmo sɛ ɔmo ngye. No, they are not ready to talk to anybody on phone. Yes, one by and one or more. Now, Branty and call the phone by no. Also, we say yes. There, you don't get the client. Oh, they say the money every power. They say, baby, I'm a copy uncle for some bribe or most so no reject this canon. I'm not glad that I catch the major or your bam catches there. So, judgment, come back from the Mutua Macacran, this is a new quantity.
Ebe family kwa na kien fia meka ke just am judge man be yebi because I'm not the only year my manager. And they say airport no, they say hono aye clear. If we are not beti na no kasa die. And yeah, my sins you when you yɛhye no deɛ obi anko hɔ bi na deɛ mda ne sɛ ɔmo ama ankɔ ɔmo wie yɛ no ɔmo da so wɔ ɛwɔ site hɔ sɛ woyɛ bɛrima abra wei nyɛ deɛ yɛba akɔ ne bi a ɔmo aba abɛtena ɛne yɛ paa ano awia no angora asante mpanimfoɔ nso ne sogyafoɔ kɔ hɔ nom a ɔmo de ne bɛbɛgu akɔm sɛ ɛbɛyɛ a obɛtumi ahyɛ adwuma no aseɛ na ɔmo afa nnipa ma Ghana mmeranteɛ so nyɛ adwuma no bi ayɛ. Yo, eti honorable Mr. Momon bibi ndi na omunya hoden fa nte ho maye wai. Oh, omuni hawo. Mo banku ni fufu ni ade. Kakra na no me ye no kwa de sabio. Kwa yo se bi e be hwe wo mo because nipa watina we get by with the nipa na wo se e bona ba so. Pa. So ja fo na badwuma pa. Na me say branch no kwa obeki attempt no. Bura mo bu no no anya attempt do a. Next time we very fast. Absia yenia honorable Stephen Sechere na wodi amanye free oboase eba ebesom ye no. Ye free oboase na yemra atwuma wabiaja South Mansi no emu na Mansi krachi pani oho eyono nyamfo wisdom ose boama wose wo manfo bi ebo no kwadu se woye galamse wadankwa ame no wasante mantama no wose hwe me galamse menye bi krada Abra me mampani apa mo se me so me manfo de galamse de e de me kotu galamse nya de se me bibia ebegu Ghana mampani John Dramani Mahamani maseda galamse de wose wonye bi krada na encha se na wotwe mu na mfidie bi ni ade bi ni na ma ba fontinta mfidie nso manfo bi ebo no kwadu se wo tu galamse wa adankwa amem na eye drip mfidie ya bandada nde ba ye se ka yemfanyi ya kwan ni ade no sa mfidie na teso no de wode etu efomu agudie eno na sa kwadu we hina no eye NDC branch executive se wo mensinim no wo na ebo no kwadu se wo tu galamse no na wo kirem se wono no enya ade se wakwa akotu galamse wo bebia na asam krono no wote ye ni yam chinpa no se ano no de galamse de ede na no ho ebe boni mu na ade na se omo ankasa no omo anhye dan to omo bo asa nhwehwe asem no mu ansa na omo eba abebo no kwadu wo se bibi efefo magudie hutuo de wo no obia enkosa adwuma no kra na mining company ba ku bi ya ye from se triple rock omo enamre bi etwa mu omo ka se omo pe water tanker na ekwan bi eye mfuntukwan no omo nkofa esuo enguso sa adwumakuo no nko ana omo no madi nsawo so eno krampo no na ye water tanker no mo pe na water tanker de se ye mfantu fo magudie water tanker de ebeda o de ay galamse nso no de wo kasisi dua se galamse de enya de se waye bida Kimi science so won we so ni kumo fo se de me yema dankwa amefo no oni sa nkonten fo no ene mrantie won mi hia ntimi kwa me sa tonsa firi kumo assemblyman ene mrantie kumo nyina so mo mra municipal no mo mehwe na me nchechire nsem mu nchi o mo se opamine den krata aba nti ewe kwa be paso kumo fo so be nya o mo so tia responsibilities afri no no nti honum na yakakusiye apart from anomia me sori am madwuma ehia me manfo ye kwa nya me ni die kira me ibiti mabuama atuma no bia da de share for mutuma ba fa imi bi jam ya me mine na nkasa no I'm not into it nim kwan kwa fa so ye no na me nchi obi aso kura chi monye esan se o mampanyini atente sukoko e de akere se wa wudi ma ado beti za de na chibia no ana ebetu di ebeji okunya fruit ebi efidi amanyo so machi ache afi na nyame ahye ni nyam intidi en ye fa na sa ajiri sisi a o se ye de nkoko fa sa na emi no kure bi ani Mansini crash penny your war at Chuma Beja South, no young for wisdom or say boama. Na wo wie ye no na chicheni ya wada eye NDC ya wa Chuma Beja South ano eye chairman Abu Sadiq. One so to him say, oh, on Mansini crash penny dear galam said dear when ye be that. You be on the site. You be on the site. What I'm going what you got on big grana? When you be a man, baby, I'm going to put me a man. You name the site, baby. I don't need to go to Galamsey. Go buy and Galamsey, no, when you are buying off, anything. Then you say, now I can't really want to say, you say personal. That is not so much amount. More so much money. Where you move for? As I was before now, Mosheni, back with the side to that. I say, one of the great and yeah, my son, I'm not so.
Chairman Abu Sadiq, NDC Chairman, you are Achuma Mwabeja South, and yet in Kano. You have seen Feyanko Amonone, you call UK, Ghana High Commission, United Kingdom, UK, Abuchmemo, Commissioner, no, your friend, Her Excellency Saba Zita Benson. One Ghana Phoebe, Birmingham, and Afi West Midlands, Aquaquishia, Abo Ghana card registration, and Afi passport, home and Como. Ama wa church ro mo kwan a ometimi afa so abisa adehia Birmingham ya Ghana for adehia bisa o say how ben ya na mo famu won e pe Ghana card ni passport ni ade no ama o ma bon komo kama pa na deputy high commissioner His Excellency Aquinas Kwansa ni gina ne mpan anani boss anemu a chichiri mu kama seni na betimi afa so a Ghana card ni sabetimi akan bi passport awopa unsa abetimi akan bi ama wacheche omunyama hudu bibre na wetie Ghana de hia ewo UK say obia ha obi onemu no wo meka na omuso beti na sopem na omotu ho anamo obi Mohammed omuntie Ghana news, so the only source of information will be from the embassy until they yebo modin na yenya dem nkitahudin yedin embredo ama at least you'll be abreast with whatever is going on down there. We were able to do a bit. If it's in there, they will continue doing it. Until Yaka Chegan and India or had the Ghana card already online on where you need BBI, we have any QR code number. When you need QR code number now, not Odiba, Yaboshe, na card. You know, Kenya, because as someone who here work, and some of Kenya know here. So we all have to make sure that you begin what's the upper rising way in Coker, you begin to cook on and we solve it to a but I believe that you are happy since I mean, we believe that we want to bring the mission to their doorsteps. And what she cramp on Ghana, this she be a woman so UK, Birmingham ho, and so cramp which any such champagne for say, and she am with me a ye, never be shemu akaye how, and the actual embassy no ye ni asopa. Because it gives the Ghanaian community encouragement. They got something to fall on. So it's a very worthwhile engagement. And we look forward to meeting them in the future. Inum ka passport once and school phone and care workers and dual citizens, how they believe the system doesn't favor whole brass citizens how to get opportunities back home. Because it's networking. Nti ade hye bia wo mo UK ho ebi ane yenua Joe Power ene boss ankomo yi. Vice President Yoda Ghana Union of Traders Association the Eternity Akan se buta no Ora Clement Boatin was sisi as okodwa manso ya tete niema so ebo no performance kasa trese sisi Ghana yesika no ahoden abamu pa dollar na da form na sidi no ebru ni se ya enu nti abasa dia okodwa manso abonse wo bia tete niema no so ama bo no performa wo bia okodwa manso a obenya bibia to ede akofie enu nti se oye dwadini na wo de wa dwensa wonte niema so a wa na be ha trese se woni akono ba beto ade na wo de no wo so na obi de ofoma obekwa de ne bo no from na kwakoto na tese wo na oton ade wo na abeboka na kroko dwumadie so abrakin Edward the same tire adwamu no ena onu Owura Clement twetwe nkoma a wo kyeremu se won so a wo kwadwama nso akwakoto ade no nso se bia asab ba ko na ato ade a na de sisem ko ba be foforo san se obi oho no ne shop no wonye na ade se ne ma wo ton no obete so enu nti se oton no fa akosa e beka se na sika no kra na yesidi no ahode abam so kodwa so a ne ma bo de dende wo se shop for na ko bisa bon won sampa o manfo bi atete to omode no so se na be ya won so enhawo. Far as I'm concerned, there has been price reduction. Obia, Obeka said there hasn't been price reduction. Now you are not being fair to the business community. But one say, Obiwa, or no dear, why not being said the name of turn on your day? Now, no, the name of turn on a year a disadvantage to him because him or her, because market now the market is very, very competitive. And a human, with facility and every business is based on turnover. It is a bank. Now they are the same with you. That's the whole near man.
to so that and who got a young far. No, I told you, and don't think a 10 beer, I say consumers, no, and as a customer, they say, move from shop to shop and then check prices. None of the two only one shop. So, baby, idea or one shop, like a board, and why they know you got no at all. Daddy, because of you, like I'm saying, on the why not just any name on your day. So, if you move from shop to shop and the asking prices are definitely, and the man are open, open your baby, a born day, a born better. And I can tell you, say, and Nema dear, and Nema boy, they are from Kenya, and Nema board here 1 year ago, and yes, and Nema board presently, and Nema board here. There has been reduction in prices because only a move 5 kilos a rice, give us the near ton and then get on ahead. Guta Vice President Ora Clement Boateng NIATN. Abusia for Yentwa Swe na former First Lady Emma Ghana, His Excellency Nana Kunedu Ajiman Rawlings, Sisi na yinu shisheye ababontin ama ebusiana ababontin de ababitu dwa kama wuchimwa yami aduma busumi de tosro du no mochi eyifiada Blaster Square enkran ene de ne tumpemu ayeyi kama na no no oman na nkasa ene beye na akonfo ehene ema otumfo se tu ababiu wo heneba akwasi abayi ene nsem for kasa mu achim se nyame ya aduma busumi de tosro du no mochi ne no nsia na pan kan na chese abusiana trans da oman na behwe ayeyi no enti wonom to nsa Ghana fo nyina se former First Lady die sabi wasom ne man asom ne yi enti ya meta abusia achi ne oman na chi na yenyi na yi kama e ba se enu busia na madam mamodi ato oman nyina ni se me oni ba ko se be yi tumfo akrofo hene bijina nyam papa Santini utumfo sedutu anem aboti abusia efrim pobi na kwadu kum wo abita kwabre South District was Asante region drafoso hene ene drafoso abusia nyina wantoa Ajiman Rawlings ene abusia ka ho na mada Ghana fo nyina asida kese frimra na kwadu frimui nipa yaba yabejamie anya sepetwa traumatic kokana for nipa ba abechredo tietri fan chance na yemfa sida kese emagana fo nyina na fi yemfa enhyeya omampani Dondramani Mahama ene abusuafo ya hyehyɛ se di jada na kwan yani se efiada that eye 28 November 2025 year Ena ebejada na kwan wo Independence Square nkran ha ebesha sie anopa nunsia akopemre bebi yede nana namu no befri mochi ne dia ba abesi ho na ejam asofo bebo ho mpaye na bakosem dumo bedi na sase so de o se yede wo state funeral bia no beba so ebusuane de yewe se ni se aye ade a abehaye no yede tutuntum ye brisi kuntunkre ene ntotuntum bia na ebe frade aye no chese kotonto afro yen to yen nye tbia me se bawi ene ede na kwadu yi no bia yen san ene ode obisi kuntunkre na ontuntum bia opeso fraba famra otumfo akomfo hene ohene ba akwasi abayi His Excellency former First Lady Nana Kunedu Ajiman Rawlings na busia pani na yete se eyi ne se ne ebisi akono wo chichiri mu kama eri akire Ghana for no Maybe I am for man for adwenche no ntwa so be fidi free bandsman wo de ba ene wo se galamse ne die no kranie ekoso pa watch man we bi jampatam wo na se no mafo tu galamse no ha adwen na asamsi ne se wo ntu bi di a wo de esisi ade obagina di na wo de nani tu fom ahwa ade wo se wo kire onunyamfo asenso boache oye nhwemu wo afia mponsa krofa yimfie wo se JDM ni NDC for seni amankasa mo hwie majaji fo gu mu no Ghana for hwe mo pa na mmom no kre oye den ya we no kre ntumi ni no kre nim kan da no se mo a yeyi Chief Justice Gertrude Toko no free hwa am kama no tu mu na ye mo de no ekina bi asem enche bi NDPP baba MPP ba justice bi oho bia so o meyi na sinchen ba bi na ocha Dr. Baumia still maintain Honorable Daniel Kwaku Mensa DKM incoming MPP regional organizer Ashanti
Oyibo Boatin the Fiatuma de Behin or de ban or say Ghana man penny. Wosisi di na hoden abamon so yekodwom a yehu niam abo no edin papa yekokra ntimi ntɔhwe wɔse wɔkyea Dr. Mahmoud Baumia eno no nyamfo amoa wuku Michael Ashanti Regional NPP Secretary Hofo yo and ye mamemfa we nsumrei Amos Mensan Ezos aka Nsemha Ezos 5 welder the champs no say finance minister me pacho nano kasa Wednesday no na nsimo kan fa budget ho no nya no kura na osigana for ahunchi bi eba no obi anfa se ne seed bet to na budget ne nsem ewo mu no enhye nkran baako nti yenyine yetemu wɔkyea Dr. Baumia still maintain Honorable Elvis Mensah Dapa MP Afano South East ono so still maintain sa kwadie opoku di ode ba no so no nyamfo Muntaka Mohammed yatewate onsema okan ni hina yate Ajie Diza Zungu Pania Honorable Oseche Mensah Munsu mpesu ya soso ame na sigana fo nyina mo support NDC no etu abama mo 2024 onsema numu ho pa sanse nsem na mo tete ni nyina no na enye no kre sanse sisi MMDCs ya to market chem 200% na adwuma for ye to mo die mu 9% tima mu si adada mo ni nchie kwa Dr. Baumia na chairman ode no ho kwaku apia sans na area kusi central markets or say papa mu aba MPP mu nyina ne se ura Kennedy a Japan so pese wo di mampani wo Ghana eninti ani ade chia no otobo wi no otuma ne wi me na mehwe wi adidi atem na nam so ama papa mu no aba no nanso se ne tibia no digital humble man ebema sumdwi aba wo chia Dr. Baumia wo chia General Secretary wo chia ura di KM incoming Ashanti Regional Organizer na chairman ordeno ho kwaku apia sanso so na Franco di bia bigum ti mamemfa no so nto aso Benji mfansi sewa na o say o hwe MC na wa twema bia jasa ato manfo bi so wa galamsi no enye no kra onye sa da dabi binom ye demonstration tia no pa no mo mpenasem tina o mo ye sa demonstration no MC nyesa da Martin Jan adwoso domi abra no ti sidi be na mo say ahodia bem no JDM sidi we ahodia bem eli asem kra ni okay ebia na wo de wonhu na enso so hwe bills no kwa na ekoslo fu ono so ye so nte eniema nkoyi enso mo sidi ahodia bem yo ebia bia mo tie ne mu hu ye di hu ne nhie kwa ma ne maame ante akua agenkwan esanse bontefu na kwa mifosu atwema bokwa botanso no say wo so kwantia galamsifo a enye yiye JDM esan say NDC fo no wo mo ankasangasa na etu galamsi no atwa ye fancy na yenko Nature Smile Dental Clinic say person ye teeth scaling and polishing a tooth replacement extraction braces na person iche and a teeth whitening a root canal therapy halitosis and carbon na pamude fu enum dental cases ni na fa beda omo no nso mo bo asenhwe se no emfa ma omo oral shop omton oral product ahodo a free Monday dikosi Saturday anopa no nwotwe dikosi anwenu nsia omo Kumase Kase Liberty Filling Station omo ne Farmer Depot di hwe ni mum Konongo Lady Diana New Girl Filling Station Abrusainemu 0539 839335 0539 Ordinary spices no tasty wo mu aduane bia wo ye bia akoyi sese mema ya na ebeto dia kofi sanse mani bia so den bonu akoto nkwanchen die bi wo ye aduane ankase ye pe ordinary spices na tasty wo mu a aduane ye de sam ya pomden ye wo chicken flavor jollof rice ye fried rice stew goat beef noodles na shrimps nom ye wo ordinary non-dairy powder and we see the onya tea cocoa tom brown pampado ni be de me okudie bia no fa milk powder e bigum ekoyi pa ye moto akese 25 kg ice thank you for cocoa team for isuo ye wasa for commercial bank area ho so du ha no afreja 0244 525908 0244 525908 Ajingo has say ope obesima e di abo wuti a Omwaji abra beji biyede obesima 2x about oba akon betimi abo otini kama na ho ayefe na wo mo passion twist so wo mo e wo natural twist long kinky
any or best menu and who do it in a bill just so. What's on Maku to Abaton a dingo has a ho and I was a person say what the near man born no ever from. Now our doom hello FM Abrusen Yase and war 0247844381 0247844381. Oscar Mac Boutique and so and a boy. Ama yenyama tu ama yimbi atode asiesie yen ho yenyama fi UK US Italy Germany Spain Turkey ene ye dia ba Ghana yenyama ne ye papa oto atade ba ko a obesi sie de tia na tie ye wo office ntade nyina ye brands papa o afi wona e ko bi wedding wona ye wono ankasa wedding lazy na opebia ye papa pa ye sound so sweetie bi mani mema de ye sound so perfumes ye wo makeup ne ye bed sheet enema ne dawson mofranya men sukra your baby skirt or school bag wardrobe car seat traveling bags any nyama kanyina any san wo mofran nua ne won diapers ye wo prempere second street ahoje secondary trotto station any wo dina first Atlantic Bank wo mu na susumu e wadum ye san so ben Afrani House eben Takradian Brothers na kan na Haga na nim ho a ube friend ani Oscar Mac atwetwe nkomo a ka benya de pa ne bo eda fomu ato 0208120280 0208120280. Vedank Healthcare, your liver and kidney specialist hospital, fatty liver, kidney stones, gallbladder stones, gallbladder inflammation, prostate enlargement, hypertension, UTI, hepatitis B, and C, and diabetes, nedunya. But modern abra na natural medicine, they free India, diabano, yemfa bimana hunto, omo kumase, ahodo da bain, so combine deal for school junction, no, so 0502230999 0502230999. I will say focus when see yemfa Dama Yura Kenneth obey the master multiple plumber, the workaholic on the bob and swimming in anoma yen. Amedi chiri a otane chi ne prince kojobodu otobusi otobi and afin so abafo nyina Father Paul and afin so Nana Jumomo boye and a Franco the acoustic HINko social media no so live e ma kenkan me di en offers many abena ejapoma GH Bone Shaker trans da e kwan so bebre